So, good morning students. Today I will discuss about the first minimally theorem. So, based on the problem. So, that integration 0 to pi 6x squared divided by 1 plus cos x greater than equal to pi. So, another one question in Katarandra. By using first minimally theorem for integral calculus, prove that integration 0 to pi 6x squared divided by 1 plus cos x into dx greater than equal to pi cube. So, ಏನು prove that ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ so integration 0 to pi 6x squared divided by 1 plus cos x into dx greater than equal to pi cube ಅಂತ prove ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ prove that ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು first minimally theorem of for integral calculation prove ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. First ಏನು how to prove that. So proof ಏನು ನಮಗೆ how to prove. So how to prove ಏನಿದೆ functions function f of x equal to. So ಏನಂತೆ function f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ f of x ಅಂತ 1 divided by so 1 plus cos x. Yes, g of x equal to so g of x equal to 6x square. So boundary condition means 0 to pi. So you have to mu belongs to boundary condition equal to 0 comma pi. So ಏನು given function ತಗೊಂಡೇವೆ. So f of x ತಗೊಂಡೇವೆ, g of x ತಗೊಂಡೇವೆ, mu equal to belongs to 0 comma pi ಅಂತ ತಗೊಂಡು. So next ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, you have to first infimum and superfluum. So infimum varaga this is infimum, this is small m, this is capital M. Small m andre infimum, capital M andre supremum. So capital M equal to supremum. So ಏನಂದ್ರೆ so next ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು f of x and g of x are ಏನು. So f of x and g of x are bounded and integrable. So ಏನ್ರಿ bounded and integrable functions. Integrable. So close interval 0 comma pi. So close interval ಅಂದ್ರೆ 0 comma pi. So ಏನ್ರಿ f of x and g of x ಅಂದ್ರೆ so ಏನ್ರಿ f of x equal to 1 divided by 1 plus cos x. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ so ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿ so 1 divided by 1 plus cos x. Second so g of x equal to 6x squared. So mu equal to belongs to close interval 0 comma pi. So integration 0 to pi. So again mu belongs to bounded condition 0 comma pi. So f of x and g of x are bounded and integrable 0 comma pi. So next let into infimum. So let m equal to small m. This is how to represent as small m equal to infimum. So entry infimum. So capital M equal to supreme. So f of x and the one given functions. So f of x equal to so 1 divided by 1 plus cos x. Yes, f of x equal to 1 divided by anything hoga. So f of x entre 1 divided by 1 plus cos x. You have to write this first ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು infimum equal to 0. So entry 0 comma so mu equal to so you have to mu equal to belongs to so 0 comma pi. So ನಮಗೆ ಇಂದ infimum equal to small m. Small m ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು so x ಶಕ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ infimum ಮತ್ತು 0 ಗೆ ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಸುಪ್ರೀಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೈತಿ infimum ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು 0 ಅಂತ ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು x ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ 0 only. So f of 0 comma equal to 1 divided by 1 plus cos 0. You have to cos x equal to here only 0. So next how so cos 0 means you know that cos 0 equal to 1. So every cos 0 equal to 1. You have to write this f of 0 equal to 1 divided by 1 plus 1. You have to directly can write f of 0 equal to 1 divided by 2. So ಏನೈತ್ರಿ 1 divided by 2. So ನಮಗೆ ಏನೈತ್ರಿ so f of 0 equal to ಏನೈತ್ರಿ 1 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. So next ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು so infimum ಕೊಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್. So ಏನಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಮಮ್. So m equal to ಏನಂತ ನಮಗೆ small m equal to f of 0 equal to so 1 divided by 2. So like same as it is like capital M equal to so you denoted as capital M. So capital M equal to supremum. So capital M equal to supreme. How to return this capital M? So I given in f of x equal to so 1 divided by so 1 plus cos
x. So infimum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಮಾಲ್ 0 ಹಾಕೊಂಡಿರೋ. So given function infimum ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ 0 ಹಾಕೊಂಡಿರೋ. So if supreme ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡೆವು so pi. So how written this put in the equations ಏನಂತ್ರಿ mu equal to belongs to so 0 comma pi. So ಏನ್ರಿ x is equal to so supreme. This is how small m, this is how capital. Capital M equal to supreme, small m equal to infimum. So you have to write this f of so pi so equal to 1 divided by 1 plus cos pi. Yes, cos pi. This you have to so x at the end here put. So x equal to pi at the foot mark. So entry f of pi equal to 1 divided by so 1 plus cos pi means you have done this already previous class number did how to cos pi equal to minus 1. So you got it cos pi equal to minus 1. I can so plus minus here to minus you have to minus so minus 1. So anything maga so 1 divided by 0 equal to 1 by 0 equal to infinity. I have written this 1 by 0 equal to infinity. So ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ let m equal to infimum. Infimum ಅಂದ್ರೆ given function ಅಂತ ನಮಗೆ f of x ಅಂತ ಒಂದು 1 divided by 1 plus cos x. So 1 divided by 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ so infimum ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ 0. So m ಜೊತೆ m ಗೆ 0 ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ so 1 divided by 1 plus cos 0. Cos 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ so 1. You have to return this 1 divided by 1 plus 1. So 1 plus 1 equal to 2. 1 divided by 2. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ infimum equal to 1 by 2 guys. Next ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ supreme ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನದು so capital M equal to pi. So you have to x is equal to 40 here only pi. So pi ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ so 1 divided by 1 plus cos pi. Cos pi means minus 1. So cos pi ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 1 minus 1. So equal 1 divided by 1 minus 1 equal to 0. 1 divided by 0 equal to infinity. So next so next is cos pi equal to so nಮಗೆ so 0. So next we have to so supreme capital M equal to pi of pi so equal to ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ so infimum. Yes, infimum. So now mu equal to lies between small m and capital yes small ಅಂದ್ರೆ ಏನು small m ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ so 1 by 2. So mu is lies between capital m ಅಂದ್ರೆ so infinity. Yes, so by using ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು first mean value theorem. You have to remember this by using first mean value theorem of integral calculus. So integral calculus. So formula is first mean value theorem formula is so nಮಗೆ first mean integration of a to b so f of x and g of x. So f of x and g of x are two bounded functions and integrals equal to into dx. So next equal to integration mu equal to so mu equal to integration a to b so g of x into so dx. So nಮಗೆ formula ಇದೆ so formula ಇದೆ so here so next ಅಂದ್ರೆ formula next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು foot so ಏನಿದೆ ನಮಗೆ a, 0. So a, 0 means so ನಮಗೆ ಏನಿದೆ a, 0 so ಯಾವ ಟು bounded function ಐತೆ ನಮಗೆ given function ಅದ 0, pi. So ಏನಿದೆ so a, 0 equal to ಏನೈತಿ 0, so pi. Yes, 0, pi foot ಮಾಡ್ಕೋ. So ಏನೈತಿ given function result have to put integrations a to means 0, pi. So f of x equal to so f of x is equal to we have to the given function 1 divided by 1 plus cos x. Yes, g of x is equal to 6x square. So given function to 6
x square, yes, 6x square into, so ಏನಂತ್ರಿ into dx equal to, so ಏನಂತ್ರಿ equal to mu equal to integration 0 to pi, so into 6x square into, so dx, yes, so dx, so ಏನಂತ್ರಿ with dx, so ಏನಂತೆ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x into, so dx equal to, so ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 is common outside, so ಏನಂತೆ 6 common ತೊಂದ್ರ 6 common mu into 6 integration 0 to pi into x square into, so dx, yes, x square into dx integration 0 to pi, so 0 to pi x square divided by 1 plus cos x into, so dx equal to, so ante integration of x square equal to, so ಏನಂತೆ integration x square ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, so mu equal to 6 into, so x cube divided by 3 integration of x square is equal to, so x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ integration x cube by 3, so 0 to pi, so 0 to pi upper limit minus lower limit apply ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, so next ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ integration 0 to pi, so 6x square divided by 1 plus cos x into, so dx equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so put here only mu equal to 6 plus 6 upper limit minus, upper means pi cube divided by 3, lower limit minus, lower means 0 by 3 equal to 0, 0 by 3 minus 0 by 3 equal to 0, yes, next up, so ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, so ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, so f of small m capital m, small m ಅಂದ್ರೆ infimum ಮತ್ತು capital m ಗೆ supreme ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟು v equal lies between 1/2 into infinity, so ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ by using the first mean value theorem of integral calculus, integration a to b f of x into g of x into dx equal to mu equal to integration a to b g of x into dx ಬಂದ್ರೆ, so next ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ integration a, b a ತಗೋಬೇಕು, so integration ತಗೊಂಡು given, so bounded function ತಗೊಂಡು 0, pi, ಯಾವ ಟು a ಜಗ್ ಏನು a ಜಗ್ತಿ 0 ತಗೊಂಡು b ಜಗ್ತಿ pi, so integration 0 to pi ಯಾವ ಟು put here only, so next f of x ಏನಾಯ್ತು 1 divided by 1 plus cos x, so g of x ಏನು ತಗೊಂಡು you have take 6x square into dx equal to mu is as it is integration 0 a to b means 0 to pi, g of x equal to 6x square, you have to as it is, you have to 6 is outside constant here only, so integration 0 to pi x square into dx, integration x square equal to x cube divided by 3, so you have to upper limit and lower limit 0 to pi, so upper limit mana, so put x is equal to pi cube by 3, so lower limit minus 0 by 3 equal to again 0, so ಏನು ಶೋ ದಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಶೋ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x into greater than equal to pi cube ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, so next ಏನಿದೆ ನಮಗೆ you have to solution integration 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x into, so dx equal to, so 6 mu equal to pi cube divided by 3, so 3 ones are 3 twos are, yes, 3 ones are 3 twos, so directly I can write, so 2 mu equal to 2 into pi cube, yes, 2 pi cube, so integration 0 to pi, so 6x square divided by 1 plus cos x into, so dx, so ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತದೆ, so ನಮಗೆ ಯಾವ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ mu is lies between ಅಂತ mu is lies between, so mu is lies between, so mu is lies between capital M and small m, means this is how, so ಏನು ತಗೊಂಡು infimum into supreme, infimum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, infimum ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ, so less than, so mu, so infimum equal to infinity ಬರುತ್ತೆ, so ನಮಗೆ ಏನು mu is lies between means
ಯಾವ ಟು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ mu ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಸೊ mu ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 1/2 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಸೊ ನಮಗೆ mu equal to 2 into pi cube so 2 both side multiplication 2 into pi cube so 2 into pi cube so ಏನಂತೈತಿ 2 into pi cube 2 into pi cube so ಏನಂತೆ 2 into pi cube so and both sides so ಏನಂತ ನಮಗೆ 1 divided by 2 into new ಏನೈತಿ so both side ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ so 2 into 2 pi cube so ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ mu ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ so ಏನಂತ ನಮಗೆ mu into 2 pi cube so 2 both side 2 into pi cube so ಏನೈತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿತೆ 0 to pi 6 x square divided by 1 plus cos x into so dx so the less than equal to so anything less than equal to infinity so less than infinity into 2 pi cube yes 2 pi cube so I have written this so ಏನಂದ್ರೆ 2 pi cube so ಏನಂದ್ರೆ mu is lies between 1/2 into infinity ಬಂತು so ನಮಗೆ mu equal to ಏನು 2 pi cube so 2 both side multiplication of 2 pi cube so 2 pi cube both side ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೈತಿ so 2 to get cancel so 2 to get cancel ನಮಗೆ ಏನೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ so ನಮಗೆ therefore so 2 into pi cube ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 2 into pi cube ಏನು ಬರುತ್ತೆ equal to 0 so 2 into pi cube ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ equal to 0 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅದ 0 ನೇ so I have to directly written this 0 so multiplication is infinity into 0 any infinity ದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ infinity 0 so next ಏನಂತೆ so 2 to get cancel equal to so pi cube less than equal to integration 0 to pi 6 x square divided by 1 plus cos x to dx so that hence ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕೈತಿ pi cube less than equal to integration 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x and dx ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೈತಿ greater equal to pi cube so you have to return this so ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 0 to pi 6 x square divided by 1 plus cos x is greater equal to so pi cube into dx how to do that ನಮಗೆ ಇದೆ so ಬಟ್ ನಮಗೆ so that ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು integration 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x into dx equal to pi cube so that ಮಾಡ್ಬೋದು so hence the proof so ನಮಗೆ ಇದೆ hence the proof so ಏನು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೋ ದಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು integration 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x greater equal to pi cube so ನಮಗೆ ಮತ್ತು integration 0 to pi 6x square divided by 1 plus cos x into dx greater equal to pi cube so ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಟು hence the proof so ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಸೊ ನಾನು ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ integration a to b f of x into g of x into dx equal to mu is integration a to b g of x into dx ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಿಮ್ ಯಾವುದು ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಫಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಎರಡು ನೀವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಡೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಲೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು so hence the proof so